Okay, everyone. আমরা নেক্সট যেটা টপিক ইউনিট 2 কনজিউমার ইকুইলিব্রিয়াম এরই আমরা লাস্ট ক্লাসে বাজেট লাইন আর বাজেট সেট দেখছিলাম। এখন আমরা দেখতে যাই আর চেঞ্জেস অর শিফটস ইন দ্য বাজেট লাইন, যেটা আমরা সিইউটির পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এটা ইম্পর্টেন্ট টপিক। ঠিক আছে, বাজেট লাইন চেঞ্জেস বা শিফটস মানে বেসিক্যালি আমরা যদি বাজেট লাইন ড্র করতে চাই, সাপোজ আমরা হরাইজন্টাল অ্যাক্সিসে লিখলাম গুড এক্স আর ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসে লিখলাম গুড ওয়াই। দ্যাট মিনস কনজিউমারের কাছে দুটা গুড আছে পারচেজ করার লাগিয়া, and the slope of the budget line is downward and the shape is straight line. Here all the things is actually related to the income of the consumer. Income of the consumer. মানে তার যে বাজেট লাইন, সেই বাজেট লাইনের শিফটস বা মুভমেন্ট দুটা ইস্যুর উপরে ডিপেন্ড করে। ওয়ান ইজ most importantly income. কথা না কইয়া শুনো, one is most importantly income and the second is anyone? Second? Price. That's fine. এই ওয়ার্ডটা কইয়া অলমোস্ট তোমরা শিফট বা চেঞ্জেস এর 50% কনসেপ্ট বুঝছো, এটা আমি এক্সপেক্ট করতে পারি। These are the two important things in the budget line. One is called income, another is price, which actually influences this line to shift either to upward or to downward. That means if the income increases, automatically the purchasing power of the consumer increases and it will shift upward, vice versa. If the income falls, the purchasing power of the consumer falls and it will shift downward. ঠিক আছে? দ্যাট ইজ ইনকামের সাথে তার রিলেশন পজিটিভ। ইনকামের সাথে কি রিলেশন? পজিটিভ। ইনকাম বাড়বো সেটাও বাড়বো, ইনকাম কমবো এটাও কমবো। বাট ইফ উই কাম টু প্রাইস, we can observe a different phenomena. If the price rises, purchasing power falls, budget line downward. On the other way, if the price falls, purchasing power increases, budget line upward. তার মানে the conclusion of the story is প্রাইসের সাথে তার inverse relation, vice versa relation, opposite relation. If it increases, it falls. If it decreases, it rises. ইনকামের সাথে তার পজিটিভ রিলেশন, বুঝতে পারলাম? ইনকাম বাড়বো সেটাও বাড়বো, ইনকাম কমবো। বাট once we come to price, প্রাইসের সাথে বাজেট লাইনের ইনভার্স রিলেশন, অপোজিট রিলেশন, নেগেটিভ রিলেশন। প্রাইস রাইজেস, দ্য পারচেজিং পাওয়ার অফ দ্য কনজিউমার ফলস, বাজেট লাইন ডাউনওয়ার্ড। প্রাইস ফলস, পারচেজিং পাওয়ার অফ দ্য কনজিউমার রাইজেস, বাজেট লাইন শিফটস আপওয়ার্ড। লেট আস রিড আউট দ্য লাইন। কি লেখা এখানে? ডিউ টু চেঞ্জেস ইন কনজিউমার্স ইনকাম and asset prices, মানে goods prices, there may be associated fluctuation such as left or right moving. Left বা রাইটে যাবে, ডিপেন্ড করে বাড়ছে না কমছে। Increasing consumer income shifts the budget line to the right. On the contrary, opposite thing happens. Fine. Increasing consumer income increasing shifts the budget line right. Decreasing shifts the budget line left. That is downward and upward. There will be fluctuations in the budget line if the price of one good item changes. When price falls, purchasing power rises, just now I said, causing external circulation and vice versa. That means changes. In figure A, there is one diagram probably in the next page. হ্যাঁ, সেটা তো আমরা জানি, বাট এটা ফ্যাক্টর না। ফ্যাক্টর হলো রিলেশনটা আমরা পজিটিভ না নেগেটিভ দেখছি। আচ্ছা, এইখানে বাজেট লাইন শিফটিং এ যে চেঞ্জেস
মুভমেন্টটা শিফটের এতটা রোল প্লে করছে না বা মিনিংটা এতটা ইনফ্লুয়েন্সিং না। ইনফ্লুয়েন্সিং হলো সেটা রিলেশনটা কি, কনভিন্সিংটা হলো সেটা রিলেশনটা কি, পজিটিভ না নেগেটিভ। In figure A, there may be one figure in the next page. দেখবো আমরা, when the consumer salary rises, the budget line shifts from BB to CC, as the consumer is now able to pay more for both the goods, keeping the price unchanged. এখানে একটা ডায়াগ্রাম দেওয়া, সরি। আর in the figure B, when consumer salary increases, the budget line changes from CC to BB, as the buyer is now able to buy both the goods, keep the প্রাইস আনচেঞ্জেবল। ফিগার এ তে কি বললো আবার রিপিট করে নেই একটু, বুঝলাম না। ফিগার এ তে বললো দ্য কনজিউমার স্যালারি রাইজেস, কনজিউমারের স্যালারি যদি বাড়ে, দ্যাট ইজ ইনকাম যদি বাড়ে, বিবি টু সিসি, বিবি টু সিসি, where is the diagram, বিবি টু সিসি, এখানে কিছু লেখা ডায়াগ্রাম রিপ্রেজেন্টেশনে কিছু ইয়াস, এনিওয়ে লিভ ইট, নো ইস্যু। ফোকাস করো এখানে চেঞ্জেসটা ইনকামের সাথে, সেটার পজিটিভ রিলেশন। ইনক্রিজ ইন ইনকাম, বাজেট লাইন শিফটস আপওয়ার্ড, ডিক্রিজ ইন ইনকাম, বাজেট লাইন শিফটস ডাউনওয়ার্ড। প্রাইসের সাথে তার ইনভার্স রিলেশন, ইনক্রিজ ইন প্রাইস, বাজেট লাইন শিফটস ডাউনওয়ার্ড, ডিক্রিজ ইন প্রাইস, বাজেট লাইন শিফটস আপওয়ার্ড অর রাইটওয়ার্ড। ফাইন, ওকে। নেক্সট হলো, দিস ইজ নট রিকোয়ার্ড, আমাদের রিকোয়ার্ড হলো চেঞ্জেস ইন দ্য বাজেট সেট। আচ্ছা, বাজেট সেট যেটা আমরা লাস্ট ক্লাসে বোঝার চেষ্টা করছি, নাথিং বাট দ্য কম্বিনেশন অফ বাজেট লাইন ইজ বাজেট সেট। সো কি লিখছি, অ্যাভেলেবল কোয়ান্টিটিজ আর ডিটারমাইন্ড বাই দ্য ভ্যালু অফ দ্য টু গুডস এন্ড দ্য ইনকাম অফ দ্য কাস্টমার। সিম্পল, এটা একটা তোমার ইয়ে যেটা মানে পারচেজিং পাওয়ার বা how the budget line will look like depends on two things. One is income and another is value of the two goods and the income of the customers. আমরা জানি দুটার সাথে মেইনলি এটা রিলেট করছে বা ইনফ্লুয়েন্স করছে, that is one is income, another is price. The set of available quantities may change as the price of goods or customers income changes. Assume that consumer revenue, that is income, nothing but rises from n to n dash, while two asset prices have not changed. একটা assumption, শুধু কনজিউমারের ইনকাম বেড়েছে, price is same. Then what happens? Customer will be able to purchase all batches with their new currency, that is new income, such as this and this, and the current budget line figure. এখন বোঝার চেষ্টা করো, আমরা অরিজিনালি বাজেট লাইনের ইকুয়েশন কি লিখেছিলাম, m equals to px qx plus py qy। ফাইন, এই ইকুয়েশনে আমরা যে বাজেট লাইন পাবো, আমরা সাপোজ এখানে m ধরেছিলাম ফর এক্সাম্পল 100, ফাইন। আর এই 100 ধরে নোটিস করবে প্লিজ, সাপোজ গুড এক্স এর দাম 10 রুপিস, সো ও যদি 5 কোয়ান্টিটি অফ গুড এক্স কনজিউম করে, তাহলে এখানে দাঁড়াচ্ছে 5 qx সামথিং লাইক দিস, 5 10 50 মানে 10 রুপিস। আর সাপোজ ওয়াই এর দাম 20 রুপিস, জাস্ট ফর এক্সাম্পল, তো ইন দ্যাট কেস ও ওয়াই পাবে 2.5। সো 100 ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি দাঁড়ায়, 5 qx plus 2.5 qy। Now the question is, if there is a 100 from 100, if this is 150, তাহলে এই ইকুয়েশনটা অল্প চেঞ্জ হবে। ফর দিস জাস্ট তোমরা ক্লাস 11 এর আমরা বাজেট লাইন ইকুয়েশনে কয়েকটা নিউমারিক্যাল করছিলাম, যদি রিকল করতে পারো, যে if the income of the consumer changes, how the budget line changes. So budget line changes, that means it happens only when the equation changes. কথা বুঝলে, 100 এ যদি এই ইকুয়েশন দাঁড়ায় 150, ডেফিনেটলি ইকুয়েশন চেঞ্জ হবে, provided the price of qx 10 which is fixed and the price of qy, I mean not qy, the prices of y 20 which is fixed. এই দুটো যদি ফিক্স থাকে, now listen, আমরা what I was saying that ধরা হলো, অ্যাজিউম করা হলো যে কনজিউমারের ইনকাম ইজ 100 রুপিস, প্রাইস অফ গুড এক্স ইজ 10
and price of good Y is 20. কনজিউমারের ইনকাম হলো 100, দিস ইজ কনজিউমারস ইনকাম, দিস ইজ গুড এক্স প্রাইস, দিস ইজ গুড ওয়াই প্রাইস। যদি এইটা সিচুয়েশন থাকে, ইকুয়েশনটা সামথিং লাইক দিস, 100 ইজ ইকুয়াল টু 5qx প্লাস প্লাস 2.5 qy। নাও কনজিউমারের ইনকাম যদি 100 থেকে 150 হয় আর গুড এক্স এর প্রাইস যদি সেম 10 আর 20 থাকে, অফকোর্স ইকুয়েশন উইল গেট চেঞ্জ। Now it depends on the customer and consumer, ও যে গুড এক্স এর আর ওয়াইড যে কনজাম্পশন প্যাটার্নটা চেঞ্জ করবে, কিসের উপর বেশি দেবে। ওর যদি মাথায় থাকে যে ও ওয়াই এর কনজাম্পশন বাড়াবে, তো অফকোর্স ওয়াই বেশি হবে। সাপোজ ওয়াই ও হাফ থেকে 5 ইউনিট কনজিউম করতে চাইছে, ওয়াই যদি এখন হাফ থেকে 5-এ যায়, তাহলে 5 ইন্টু 20 100 গান, অ্যান্ড তাহলে তার হাতে কত রইল, 100 রুপিস রইল। তো 100-এ 10 কতটা কনজিউম করবে, 10 ইউনিটস, বিকজ প্রাইস অফ গুড এক্স ইজ 10। তাহলে তখন আমরা ইকুয়েশনটা কি দাঁড়ায়, 10qx প্লাস 5qy। why this thing happens, তোমরা এখন পয়েন্ট একটা মাথায় থাকতে পারে যে এখানে তো দুইটা গুডের কনজাম্পশন বাড়ি গেছে। প্লিজ নোট ইট, বাজেট লাইন বলছে ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং, একটার কনজাম্পশন পারচেজ বাড়লে আরেকটার পারচেজ কমবে। But this will happen only when if your income is same. With the 100 rupees, if you want to increase or purchase more Y, then you have to sacrifice some of X. কথা বুঝলে? তোমার সেম ইনকাম দিয়ে তুমি যদি ভাবো যে তুমি Y বা X বেশি পারচেজ করতে চাও, তাহলে আদার গুড তোমাকে স্যাক্রিফাইস করতেই লাগবে। But if your income increases, in that case you can purchase more of both the goods, and which is seen from there. গুড ওয়াইরও পারচেজ বেড়েছে ফ্রম হাফ টু 5, গুড এক্সেরও পারচেজ বেড়েছে ফ্রম 5 to 10। Am I clear? Okay. Now, consumer's choice. This is one important concept. Directly সেটা তোমরা ক্লাস 11-এ পাওনি, অল্প অন্য নামে পেয়েছো। Try to understand what is this. The indifference curve and the budget line can be used to describe the buyer's good choice of two assets. এই যে কনজিউমার চয়েস, এটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমরা পাচ্ছি এই কনসেপ্টটা, ইনডিফারেন্স কার্ভ। হোয়াট ইজ দিস? আচ্ছা, ওয়ান থিং, ইনডিফারেন্স, এটা যদি আমরা লিটারেলি ডিকোড করতে চাই, ইকোনমিক্সের পয়েন্ট অফ ভিউতে না, মিনিংটা কি হইতে পারে? মিনিং anybody can guess? Partially correct. No, মোটামুটি ঠিক আছে, নো ডিফারেন্স, বাট ফাইন, অনেকটাই কারেক্ট। আরেকটু স্পেসিফিক কেউ? ইনডিফারেন্স। হ্যাঁ নেই শুনজা। বলো। Hold on, you are almost correct. अच्छा, yes. So no difference in the satisfaction conceived by the goods. Fine. Anybody else? Indifference means the consumer don't find actually any difference between two goods. To some extent, you can say the consumer is confused which is good for him or her. To some extent. এর জন্য কি করে, একটা গুডের কনজাম্পশন বাড়ায়, অটোমেটিক্যালি তার আরেকটা গুডের কনজাম্পশন কমছে, the concept saying, and he tries to make a comparison that which consumption is best and which not. But interestingly, the consumer don't find any difference, because the concept says this is one indifference curve, this is say apple, and this is say mango, and this is one point and this is another point, point A and point B. The combination of A point is totally different from combination of B. Combination of A, more mango, less apple. Combination B, more apple, less mango. But
the satisfaction level is same. That is actually the consumer is indifferent. Let me repeat, the consumer is indifferent between two combination, which one is best for him. But once you move to the higher IC, তখন সিচুয়েশন চেঞ্জ হবে। এই হাইয়ার আইসির এই পয়েন্টে এ থেকে বেশি দেবে, এই পয়েন্টে বি থেকে বেশি দেবে, দ্যাট ইজ fine, because again concept says that higher IC gives higher satisfaction. But hold on, just a second. But this happens only when consumer moves from one point to the upper point, but not on the same indifference curve. Let me repeat the right line. এটা ট্রু হবে না যদি the consumer is on the same indifference. এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট এমন কিছু আলাদা নাই, সব সেম, কম্বিনেশন আলাদা। তুমি একটা জিনিস কম খাইলে আর একটা বেশি খাইলে, the thing is this. But the utility what you derive, that is okay, that is same. But once you are on the other indifference curve, then the combination changes, satisfaction changes, because you are on higher IC. Am I clear? हाँ, अलग हो जाएगा। Yes, हाँ हाँ, একটু জোরে বলো বাবা। Zero, no, in case of IC it does not happen. I mean, in case of consumption it does not happen. But in case of, hold on, but in case of PPC, production এর বেলায় সেটা হয়, একটা জিরো আর একটা ম্যাক্সিমাম, একটা জিরো আর একটা ম্যাক্সিমাম, then combination got change. PPC এর বেলায় সেটা হচ্ছে, because just recall the PPC curve, আমরা কোনো না কোনো অ্যাক্সিসে আমরা টাচ করছি, either horizontal or vertical. But in case of IC, তুমি যে কোনো IC curve derive করো, you will not touch any of the axis, because one of the property of indifference curve is it does not touch either of the axis. Yes. না, কারণ এখানে কি হচ্ছে, একটা গুডে কনজাম্পশন তার কনফাইন্ড না, তো এ অ্যাপেল কম হচ্ছে, বাট সেটাকে কম্পেনসেট করছে বেশি ম্যাঙ্গো দিয়ে। তোমারে দুটা গুড দেওয়া হইলো, তুমি একটা কম খাইছো আরেকটা বেশি খাইছো, আলটিমেটলি তুমি কম্পেনসেট করে লিছো, একটা কম আরেকটা বেশি খাই, কম্পেনসেট, কোয়ান্টিটি ইজ ডিফারেন্ট বাট নট স্যাটিসফ্যাকশন। नहीं नहीं, इंटरसेक्शन पॉइंट होता नहीं है, इंडिफरेंस कर्व में नहीं होगा। अगर होता है तो वो कॉन्सेप्ट चेंज, नहीं नहीं नहीं, तो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, लेट मी शो यू। दिस इज वन इंडिफरेंस कर्व, लेट मी ड्रॉ अनदर इंडिफरेंस कर्व, दिस वन। नाउ ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर वाले हिस्से में क्या है, ये इससे ऊपर में है, मतलब हायर दे रहा है एज पर थ्योरी, और आफ्टर इंटरसेक्शन इट कम्स बिलो, मींस गिविंग यू लेस। इफ समथिंग हायर गिव्स यू मोर, देन लोअर गिव्स यू लेस। नाउ टू फेनोमेना कांट हैपन एट द सेम टाइम, नहीं, इसीलिए कॉन्सेप्ट है टू इंडिफरेंस कर्व कैनॉट टच आइदर ऑफ द एक्सिस, टू इंडिफरेंस कर्व कैनॉट, yes, two indifference curve cannot intersect each other also. Acha, now let us read out. Satisfaction curve, that is indifference curve, represents the negligence curve, that is the consumer is actually find no difference, while the budget line represents the budget line. Anyway, considering the budget limit, a consumer may want to get more of two goods. As a result, he will strive to get the highest IC possible while living within his means. অত ইচ্ছাই কর, হ্যাঁ, অত গোল ইজ স্যাটিসফ্যাকশন বাড়া, বাট দ্য কনস্ট্রেন্ট ইজ বাজেট। মানে হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে, দিস ইজ ওয়ান ইনডিফারেন্স, দিস ইজ অ্যানাদার, দিস ইজ অ্যানাদার। ফ্রম সাপোজ দিস ইজ ইনডিফারেন্স কার্ভ 1, দিস ইজ 2, দিস ইজ 3। लेकिन इनकम फॉर द टाइम बिंग कांस्टेंट है, एक टाइम पीरियड के लिए कांस्टेंट है। सपोज इनकम यहां पर कांस्टेंट है, मतलब ये इसको ज्यादा दे रहा है, उसको पता है, he knows that this number 3 IC giving him the more satisfaction or rather the most satisfaction, but he can't achieve that because his pocket budget is not allowing him.
So he will confine himself in number 2, and he knows that one giving him list, that he knows, and he will also not come. His budget is allowing, ये बजट लाइन उसको अलाउ कर रहा है यहीं पर कंज्यूम करने के लिए, लेकिन वो नहीं जाएगा. उसको पता है मेरे पास पैसा सेव करने का कोई मतलब नहीं है. अगर वो 1 पे कंज्यूम करता है कुछ भी कॉम्बिनेशन, तो ही विल सेव द मनी. बट इन इनवॉइस कप देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग. यू आर गिवन 100 रुपीज, जस्ट अर्लियर एग्जांपल, मैंने तुमको 100 रुपीज दिया और बोला कि मार्केट में जाके वेजिटेबल खरीदो और फ्रूट्स खरीदो. तुमने सोचा मैं 20 रुपीज सेव कर लेता हूं. नो, देन द कॉन्सेप्ट इज नथिंग एल्स. फाइन. अगर प्राइस की चेंज नहीं होता है और इनकम भी नहीं होता तो सेम बजट लाइन, देन द इंडिफरेंस कर्व इज सेम. हाँ, एक ही होगा. लेकिन हम लोग तो ऐसे एज्यूम नहीं कर पाएंगे. हम लोग एज्यूम करेंगे कि आइदर प्राइस चेंजेस और इनकम चेंजेस. फाइन, कैन आई प्रोसीड? नहीं, इसीलिए तो हम लोग 3 पे जंप नहीं कर पाएंगे. बजट के नीचे रह सकते हैं. तुम 100 रुपीज लेके मार्केट में गए, तुम सोच सकते हो मैं 10 रुपीज बचा लूंगा, लेकिन यहाँ बचाने का कॉन्सेप्ट नहीं है. ये 100 का 100 ही कंज्यूम करना है, और कुछ भी क्रेडिट पे. होल्ड ऑन, जैसे कोई सेविंग का कॉन्सेप्ट नहीं है उस पे, इसी तरह कोई क्रेडिट का भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम लोग कुछ क्रेडिट में खरीदेंगे. नो, यस, एवरीथिंग इज विद इन द बजट, नथिंग इज ऑन क्रेडिट. फाइन. You see, everyone, look at the board. This is the diagram which I drawn in the last page. There are 3 indifference curve, 1, 2, and 3. From this to this one giving him the more, and this one giving him the most satisfaction. The consumer knows. But where the budget line is actually drawn, the budget line is actually drawn in point number 2. That is, this much of good X, or rather good one, and this much of good Y the consumer will consume. कंज्यूमर को पता है कि इस कॉम्बिनेशन में वो आ सकता है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन उसको सबसे कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है. then the consumer will not choose definitely. और उसको ये भी पता है कि ये उसको सबसे ज्यादा दे रहा है, but he can't afford. There are 2 words is sufficient to define. One is can't and one other is will not. Try to understand. This will not, he will not choose. Less, why to choose? This he wants to choose, but he can't afford. Am I clear? This he wants to choose. उसको पता है वो जितना ऊपर जाएगा उसको उतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन क्यों जाएगा, और रेदर कैसे जाएगा? Because his income is not allowing him. और इसको पता है ये उसको सबसे कम दे रहा है, लेकिन his income is allowing him, but he will not choose. So the concept is actually will not and is all about can't. नहीं, there is no concept of saving and no concept of credit. Credit এ কিছু কিনে আনলাম সেটাও হবে না, সেভ করে কিছু কিনে নিলাম সেটাও হবে না. Am I clear? কি বুঝাবো বলো তো? এটা তো অ্যাকচুয়ালি তোমরা ক্লাস 11 এ পাইছো. লেট মি রিড আউট দা কোয়েশ্চেন এক্স্যাক্টলি. Explain the conditions of consumers equilibrium through indifference curve approach. Can you recall? This is the thing. And this point, if we name it E, this is consumers equilibrium point. Consumers equilibrium point. Understood? Let me repeat again, no issue. এইটা ওকে সবচেয়ে বেশি স্যাটিসফ্যাকশন দিচ্ছে, ও জানে, কিন্তু ও চুজ করতে পারছে না. এইটা ও চুজ করতে পারছে বাট ও করবে না, বিকজ গিভিং হিম দ্য লিস্ট, সো অটোমেটিক্যালি হি উইল চুজ দিস ওয়ান. দেন দিস ইজ দ্য স্টোরি. ফাইন, যাই নেক্সটে. Okay, now the next issue is demand and demand function. আমরা অলরেডি জানি ডিমান্ড কি. ইভেন জাস্ট লাস্ট ক্লাসে তোমরা 12 এর ক্লাসে আমরা যখন এগ্রিগেট ডিমান্ড পড়ছিলাম তখন আবার ডিমান্ড রিপিট করছিলাম. What is demand? At a certain price, how much
quantity a consumer will or is willing to purchase. That is demand. একটা certain price এ consumer একটা গুড পার্টিকুলার গুড কতটা কিনবে এটাই ডিমান্ড। সো কি লেখা আছে, the quantity that a consumer is able and willing to purchase at a specific price and within a specific time frame. আচ্ছা, ডেফিনেশনে আমরা টাইম ফ্রেমের কথা লেখা নাই, বাট ওয়ান থিং ইউ কিপ ইন মাইন্ড ইন দ্য ইকোনমি অর ইন ইকোনমিক্স হোয়াট এভার ইজ হ্যাপনিং, এটা একটা টাইম বাইন্ডিং আছে। মানে আমি যদি কোনো টাইম ফ্রেমে কথাটা বলি না, লিখি না বা বুঝি না, তখন কিন্তু কনসেপ্ট, ল, থিওরি বা ডেফিনেশন ইজ অ্যাকচুয়ালি ইনভ্যালিড। আমি বলছি ডিমান্ড ইজ হোয়াট, at a certain price how much a consumer is willing and able to purchase within a specific time, মানে এই টাইম পিরিয়ডের ভিতরে অকারিংটা হবে। ফাইন, এটা আমরা জানি যে খালি শুধু এবল টু হলেও হবে না, ক্যাপাসিটি থাকলেও হবে না, তার উইলিংনেসও থাকতে লাগবে, আর শুধু উইলিংনেস থাকলেও হবে না, তার ক্যাপাসিটিটাও থাকতে লাগবে। ডিমান্ড ফাংশন, the demand function represents the operational relationship that occurs between the value of the asset required and its various decision. Demand function মানে কি, simply demand dx, এই যে dx এখানে লেখা, this x stands for good, x একটা গুডের দাম, নাম, which is equal to function of price of good x, pr কি related price of good y, বোঝার চেষ্টা করো, price of good x, price of related good, তুমি টি কিনতে গিয়েছো, হুইটের দাম ইজ ইম্পর্টেন্ট which can influence you, সরি টির সাথে হুইট না রে, টির সাথে কফি, রাইস কিনতে গেছো হুইট, পেপসি কিনতে গেছো কোকা কোলা, সো প্রাইস অফ রিলেটেড গুডস, দেন y is income, then taste which is again important, taste, and then expectation, তুমি কি এটা থেকে এক্সপেক্ট করছো। That is your demand depends on what? First depends on what good you are going to purchase, its price. Now it's substitute good price or it's complementary good price. Related good মানে substitute আর complementary. তুমি কার কিনতে গেছো, পেট্রোলের দামও তোমাকে ইনফ্লুয়েন্স করছে টু সাম এক্সটেন্ট। দেন ইনকাম, তোমার পকেটে টাকা, time T that is taste, and E is expectation, that what utility you are actually expecting from that particular commodity. So actually is not the expected SPA the expected price in the near future. No, that is what utility you are expecting. नियर फ्यूचर का बात ही, वी आर टाइम फ्रेम, मतलब अभी अगर हम लोग खरीदने जा रहे हैं तो अभी का प्राइस मैटर करता है, बाद में जब जाएंगे then your income will also get changed, so in that case there will be a different demand function. Fine, তুমি যে গুডটা কিনতে যাচ্ছ সেটার দাম, তোমার পকেটে ইনকাম, ওই গুডের সাবস্টিটিউট বা কমপ্লিমেন্টারি গুডের প্রাইস, টেস্ট whether your likings or dislikings, and then expected utility. তোমরা এই ইকুয়েশনটা লিখে রাখো, this is important, how the demand function looks like, dx, yes, no, substitute and complementary, these are two things, tea, coffee, rice, wheat, car, petrol, pen, ink, the example is this. Write down this equation everyone. আচ্ছা, তোমরা এই ইকুয়েশনটা লিখছো তো, ডিমান্ড ফাংশন। নাও দ্য নেক্সট টপিক, ইস্যু সিম্পল, অলরেডি তোমরা পাইছো, ফ্যাক্টরস এফেক্টিং ডিমান্ড, ওই ইকুয়েশনটা থেকেই লেখা হয়েছে। ফার্স্ট ফ্যাক্টর হুইচ এফেক্ট ডিমান্ড ইজ প্রাইস, হুইচ ইজ নেগেটিভলি রিলেটেড, হাইয়ার প্রাইস লোয়ার ডিমান্ড, লোয়ার প্রাইস হাইয়ার ডিমান্ড, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। তোমরা এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কোনটা মাথায় রাখতে, যে এই যে ফ্যাক্টরগুলো আছে সেটা ডিমান্ডে কিভাবে ইনফ্লুয়েন্স করে। তো প্রাইস নেগেটিভলি ইনফ্লুয়েন্স, ইনকাম positively influence, higher income higher demand, lower income lower demand. Then normal goods, this is important, inferior good, normal good is rice, wheat and these are, আর এটার ডিমান্ডটা ইলাস্টিক না ইনইলাস্টিক, নর্মাল গুড
not fine inelastic इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट मतलब percentage change in demand is more than percentage change in price elasticity मतलब किसी चीज का दाम जितना चेंज हुआ है डिमांड अगर इससे कम चेंज होता है मतलब रिलेटिवली ये गुड थोड़ा इंपॉर्टेंट है पकड़ लो राइस प्राइस बढ़ा है डिमांड विल फॉल लेकिन प्राइस जितना बढ़ा है डिमांड उससे थोड़ा कम घटेगा घटेगा जरूर लेकिन थोड़ा कम yes because it is relatively important but vice versa thing happening with suppose पकड़ लो एक मोबाइल इसका प्राइस घटेगा तो डिमांड आई मीन प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा ज्यादा घटेगा क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फाइन रिलेटिविटी इज इंपॉर्टेंट वो किस केस में नॉर्मल गुड नॉर्मल गुड में इनइलास्टिसिटी राइस व्हीट हाँ less in many products there is a positive or direct relation between the consumer's income and the degree of good behavior around that a person is willing to buy at the end of the day in these commodities where the income rises the interest on the product will be nothing new inferior goods however in some assets the change in income has a different effect the bottom line is that the one whose need is reduced as wealth grows in other words consumers demand for low cost item is linked to revenue in economics inferior suggests that there is a mismatch between a person's income and the interest or demand of the assets মানে কি ওর ইনকাম কি চেঞ্জ হচ্ছে না হচ্ছে এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করছে না if the good is less important ইম্পর্টেন্ট কোন আই মিন পয়েন্টটা বেশি রোল প্লে করছে দ্যাট ইজ দ্য প্রাইস আমার কাছে এই গুডটার প্রাইস বেড়ে গেছে বা কমে গেছে কমলে অ্যাকচুয়ালি সিচুয়েশন ইজ বেট ডিফারেন্ট এতটা কমপ্লিকেটেড না but if the price rises and the good is relatively less important then the demand will definitely much fall फिर गुड में तो कम इलास्टिसिटी yes yes मतलब कम इलास्टिसिटी नहीं मतलब relatively it is less important your income I mean sorry your price of that good rises your demand will more fall as compared to percentage this is all about percentage price rises by 10% demand will fall by 12% 11% minimum 10.1% then is more than 10 but in case of normal if price rises by 10% demand will definitely fall but it is less than 10% up to 9.9% मतलब inferior goods highly elastic yes yes then the next is আর কি ফ্যাক্টর আছে আর কি ফ্যাক্টর আছে যেটা ডিমান্ডের এফেক্ট করে দ্যাট ইজ কমপ্লিমেন্টারি গুডের প্রাইস সাবস্টিটিউট গুডের প্রাইস এগেইন রিকল করো ক্লাস 11 এই চ্যাপ্টারে ডিস্টিংগুইশ বিটুইন সাবস্টিটিউট গুড এন্ড কমপ্লিমেন্টারি গুড দ্য প্রাইস অফ ওয়ান সাবস্টিটিউট গুড হ্যাজ positive relation with the quantity demand of another substitute good let me repeat you are having tea and coffee দেখতে পার রায় বোর্ডে you are having tea and coffee substitute now the price of tea rises of course demand will fall then the consumer will consume which good in place of tea that is the demand for coffee rises both is positive please notice it both is positive but goods are different so it is said that price of one good in case of substitute good price of one good has a negative positive relation with the demand for other but in case of complementary let's talk about car and petrol in price of car rises car demand will fall fine but at the same time demand for petrol will also fall so it is said that price of one good has a negative relation with the quantity demand for other good and this happens in case of complementary good fine this happens in case of complementary good then customer taste and preference already jano likings टी का प्राइस बढ़ भी गया तो उसका टेस्ट टी का है तो टी लेगा नहीं इसमें अगर हम लोग ये एग्जाम्पल फिट नहीं करेंगे लिव इट थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा सब्स्टिट्यूट मतलब टेस्ट लाइकिंग क्या बोलते हैं इफ यू आर नॉट लाइकिंग सपोज पकड़ लो एक फ्लेवर का आइसक्रीम यू आर नॉट लाइकिंग दैट फ्लेवर
vanilla pakad lo. Whatever may be the price, he will not consume it. But let's talk about smoker. This is his taste. If the price rises, still he or she will try to smoke or cigarette, this and that. किसी चीज का तुम्हें पसंद ही नहीं है, जितना भी प्राइस हो फ्री में भी यू विल नॉट, एज पर इकोनॉमिक्स. दो पीपल बोलते हैं कि फ्री में कुछ भी खरीदेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स बोल रहा है नहीं, टेस्ट इज इंपॉर्टेंट, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल हियर. ओके, just a second. Okay, do one thing, whatever is discussed yet, এটার উপরে যা এমসিকিউ পাইবা করো, বাক্কা সময় কথা হইলিছে.